継続教育と実践、一般看護師のためのルーラルナーシングです。では、レラ・ジンマー先生、よろしくお願いいたします。Thank you very much. It's a great pleasure to be here with you today, and I'm so delighted to have this opportunity to speak to you about the University of Northern British Columbia's Rural Nursing Certificate Program. Oh, I just wanted to add that this picture of our campus is as it was when I left. Covered in snow, very cold. ここに来ることができて大変光栄に思います。お招きいただきありがとうございます。ここでノーザンブリティッシュコロンビア大学のプログラムについてお話しできるのを大変嬉しく思います。で、初めにお伝えしておきたいんですが、最初のスライドのこの写真がノーザンブリティッシュコロンビア大学で私がカナダ出てきた時にはこのような雪が降った積もった状態でした。So today I'm going to tell you about the background and context of the Rural Nursing Certificate Program and the process by which it was developed. I would also like to describe for you the curriculum, the course delivery methods, and a little bit about the students and the faculty. I'll end with a brief description of the nature of rural nursing practice in Canada, for which this program prepares registered nurses. 今日お話しする内容の概要なんですけれども、まずは環境について、それからルーラルナーシング資格取得プログラムの歴史と構築、そしてプログラム内容、カリキュラムと授業経験で、少し学生と教員にも触れて、そして、ルーラルナースとして働くというのはどういうことなのかということについてお話をしたいと思います。This is a picture of just to let you know, of part of our provincial region in northern British Columbia, and the figure on the right is a part of a totem pole carved by some of our indigenous people. でこの写真はノーザンブリティッシュコロンビア州の北部がどのようなところかというのを少しご覧いただけるかと思います。右側にあるのがトーテムポールなんですけれども、原住民が作ったものになります。So, the Rural Nursing Certificate Program, as I say, was developed for registered nurses delivering health care in rural areas of the province of British Columbia. The majority of the population, as Mary Ellen has also said, 70% of the Canadian population lives along the border with the United States, but the other 30% is really scattered over a vast geographical region. So geographically, British Columbia is small town and rural or remote. These are the areas that our program graduates serve. The location of the university, UNBC, is in Prince George, which has a population of about 73,000. Not very big, but it is the largest city in northern British Columbia. The major cities, as I say, are in the southern part of the province, with populations of anywhere from 650,000 to 2.8 million. And this is where the large tertiary care centers are, the big hospitals with the high acuity facilities. 先ほどアンリル先生もお話をしたんですけれども、カナダの人口の 70% はアメリカとの国境沿いに集中しているという
集中しているんですけれども、残りの 30% は僻地にまばらに住んでいるという状況です。で、ノーザンブリティッシュコロンビアというのは僻地でありまして、そこで、卒業生は仕事をしています。で、ノーザンブリティッシュコロンビア大学なんですけれども、プリンスジョージ市というところにあります。プリンスジョージ市は人口の7万3000人で、ノーザンブリティッシュコロンビアの中では最も大きな町になります。で、主要都市というのは州の南部にありまして、人口はだいたい65万人から280万人で、規模の大きな医療施設というのはこの州の南部にあります。And just to let you know, the picture on this slide is a picture of our campus, our university campus, which is up on a hill, and it's looking east towards the city of Prince George. You can see the city there. このバックの写真なんですけれども、これは私たちの大学のキャンパスの写真になります。丘の上にありまして、東を向く感じで、東を向いてプリンスジョージ市を向く感じで立っています。This map of British Columbia shows the health authorities. There are 6 health authorities that are funded through the provincial government and the federal government. We also have a First Nations being our Indigenous people, we have a First Nations health authority which doesn't have boundaries around it, but includes all of the First Nations communities in the province that are now taking jurisdiction over their own health care. So it is not shown on this map, but it is one of the important players in provincial health care. I have indicated with the star where Prince George is located. It doesn't look very far north, but it is considered north. And it is the regional center for that entire Northern Health Authority. この地図にあるのがブリティッシュコロンビアの地方保健局のあるところなんですけれども、色で分けてあります。で、6つ地方保健局があるんですけれども、これは州と国に助成金から支援されている保健局になります。で、6つあるというふうに言ったんですけれども、ここに含まれていない原住民の人たちのための保健局というのもありまして、ファーストネーションなんですけれども、はい、で、この地図の星がプリンスジョージ市になります。あまり北にあるように見えないんですけれども、一応北部のノーザンブリティッシュコロンビアの都市になります。で、一番大きな都市になります。So the health authorities where there are rural sites where our nurses might work are here in the Northern Health Authority, the Interior Health Authority, Vancouver Coastal here and here, and Vancouver Island, which is there. This is the area where the tertiary care centers are. So it's a very small area geographically compared to the rest of the province. No, right, just right here where it says Fraser and part of Vancouver Coastal. で、この地図の中で僻地と呼ばれる場所がノーザンと書いてあるところ、ノーザンとインテリア、黄緑のところ、それからバンクーバーコーサルという黄色のところですね。そしてバンクーバーアイランド赤色のところが全て僻地になります。で、大きな医療施設というのが紫と黄色の間らへんにあるので、本当に南の方にあります。The map on this slide just shows you some of the communities where our rural nursing certificate graduates work and live. It also shows, though you can't see it very well, that some students in the program actually do come from the larger cities. But when they do, they are preparing
to go out and work in the rural regions. So just to give you an idea of where in the province there are these small healthcare facilities. でこの地図が表しているのがプログラムを卒業した学生たちが実際に今住んで仕事をしている都市の例の一例になります。で学生の何人かは都市部からノーザンブリティッシュコロンビア大学にのプログラムを修学して、そして僻地で働くといった学生もいます。So delivering health care in small rural and remote communities poses some very unique challenges for nurses and other healthcare providers. The geography is mountainous in most parts of the province. There are lots of lakes and rivers, some of which have to be crossed by boat or by ferry. Travel on the highways is hazardous. The highways are generally two-lane. There are poor weather conditions, sometimes wildlife on the road, occasional washouts or landslides. But in particular, the weather is a problem in the winter. 僻地で看護実践をするというのは、僻地での挑戦というのは、いろいろあるんですけれども、まずは地理ですね。非常に山岳地帯になっています。で、湖もあって川もあって、場所によっては船に乗っていかなければいけないというところもあります。それから気候も気候がすごく悪かったりとか、あと道を走ってても動物が出てきたりとか、そういったユニークなチャレンジがあります。Combined with the weather, there is also simply the isolation and remoteness of some of the communities. That's a major consideration. And particularly during the months between October and March, when the weather is bad. As is common in many remote communities, and I'm sure it's true for you too with your island communities, the only and or the quickest means of transportation to any major center is by air. And weather can often hamper air access for hours and days even, which leaves healthcare providers, mostly our rural nurses, with their limited equipment, limited technology, and limited human resources to stabilize and maintain critically ill patients. で地理、気候などいろいろ挑戦があるんですけれども、その気候というのが非常に大きな挑戦の一つでありまして、特に10月から3月の間雪が降って気候が悪いなどは特に遠隔地他の土地から阻害されてしまうという状態が続きます。で沖縄も島なので皆さん飛行機をよく使うと思うんですけれども、この場所に関しても一番早く移動する手段というのはやはり飛行機になります。でも何日もかかったりとかするので非常に難点ではあります。So, in addition to these difficult environmental conditions and a limited staff, limited health human resources, the patients seen in rural and remote communities often have poorer health and higher rates of chronic disease and injury, as well as shorter lifespan than those living in large urban centers. So they tend to be sicker patients. でこういった僻地では人民も少ないのに住民の健康状態は平均よりも悪い、都市部の人たちよりも寿命が短いという問題があります。
So now I'll go on to speak about the history and development of the actual rural nursing certificate program. This picture was taken very close to my house, where I live. で、私たちのプログラムの歴史と構築について、お話をしていきたいと思います。この写真にあるのは私の家の近くです。Okay. The chief nursing officers of the British Columbia health authorities recognize that in general, populations are decreasing and aging in rural communities. But for those populations living in rural communities, the registered nurses working in small rural hospitals and diagnostic and treatment centers have an increasing need to act as multi-specialists or perhaps super generalists in order to meet the needs of those populations. カナダのこの僻地の人口というのがどんどん減っていっている、そしてどんどん高齢化が進んでいるという中で、看護師がマルチスペシャリストとして働く需要というのがどんどんと高まっています。So rural nurses have to care for patients who, in a larger urban center, would be tended to on specialty units with a specially trained nursing staff. And this situation is combined with the fact that in many small rural hospitals, surgical services and obstetrical services, which used to be there, have been shut down. So nurses are having to, the demand for expertise and specialist knowledge is there, but the staff and the education is not. So this was part of the impetus for developing this program. どんどん外科手術をするような施設など僻地にあったものがどんどんと閉業してしまった、なくなってしまったということで、看護師に対する看護師に求めるものというものがどんどんと多くなってきました。In addition, I think we would all agree as nurses that with knowledge comes power, comes satisfaction in our work. So the lack of continuing education was creating a situation, and perhaps still is, where recruitment and retention of nurses is difficult. また僻地の挑戦の一つとして、看護師を採用して、そして長期間確保することが非常に困難だということが挙げられます。So given this situation, it became clear to those chief nursing officers that continuing specialty education tailored to the rural and remote context was necessary in order to increase the confidence and competence of rural nurses for the many health situations encountered in patients right across the lifespan. なので、看護師たちが継続教育を行っていけるということ、そして僻地に特化したルーラルナーシングの教育を受け入れるということの必要性が高まってきました。そうすることによって看護師たちが僻地で、看護実践を行う上での自信にもつながるというふうに考えられます。In addition, sound and relevant preparation was needed for nurses who were newly recruited to rural settings, or nurses who were planning and hoping to go and work in rural communities. また僻地で働くことに関しても適切な教育や訓練が必要だというふうに思っております。So in 2005, the chief nursing officers of British Columbia and nurse educators from the University of Northern British Columbia, as well as a consultant from the University of Victoria, proposed a pilot rural nursing education program. This was funded by the Nursing Directorate of the BC Ministry of Health
and a three-phase process of program development and implementation was begun. 私たちのこのプログラムは2005年にブリティッシュコロンビア州の保健省から助成金を受けて、それをもとにプログラムの構築に向けて3段階のプロセスをスタートしました。The principles that formed the foundation for program development were arrived at through joint dialogue and consultation with health authority nursing practice leaders, administrators within the health authorities whose area of jurisdiction is nursing practice. And these principles are that the program would be practice-driven and relevant to rural nursing practice. It would be reality-based by being responsive to the evidence-based needs of practitioners and changes in population health. And it would be sustainable. That is, the quality would be such that the government would supply sustained funding beyond the pilot program, and that it would meet the ongoing needs of rural nurses. で試験的プログラムを始めたんですけれども、その際に理念を設定しまして、それというのはカリキュラムと授業形態が実践中心であるということで、僻地の現場に即した看護実践であるということ、そして、変わっていく地域住民の健康状態の動向に対応していくということ、そして持続可能であるということが理念になります。So phase one of the program development was a needs assessment. The purpose of this needs assessment was to determine the specific educational needs of rural nurses and to learn from them what the ideal modes of educational program delivery would be. プログラムの第一段階が始まったんですけれども、その第一段階はニーズアセスメント。その目的というのは、僻地で働く看護師の具体的な教育ニーズを把握する、そしてプログラムの理想的な授業形態を把握するというものでした。So the needs assessment was conducted and data were gathered through 22 focus groups, as well as 31 key informant interviews in a total of 51 rural communities. 42 of these communities had populations of 10,000 or less, which is sort of our working definition of truly rural, and 9 had populations between 10,000 and 25,000. Most of the nurses who were consulted worked in hospitals with 25 beds or less. And in total, there were 236 rural nurses who participated in this needs assessment. このニーズアセスメントというのがですね、その方法というのが51の僻地で22のフォーカスグループを作りました。で、51のコミュニティのうち42が人口1万人以下の町で、そのうちそして9の町は人口が1万人から2万5千人の町でした。で、その看護師参加したこのアセスメントに参加した看護師たちが働く病院の病床数というのは平均で25床以下のものでした。で、239人の看護師がこのアセスメントに参加しました。So the focus group participants were asked 4 questions, and they were these. How would you describe your everyday practice? What is essential core content for a post-basic rural nursing curriculum? And by post-basic, I mean for nurses who have completed their basic nursing education and are in practice. The third question was, what methods of program delivery would meet your needs? And the fourth question was, what are effective teaching and learning strategies for rural nurses? で、このニーズアセスメントでは参加した看護師に4つの質問をしました。
1つは日々の実践について説明してください。それからルーラルナンシングの上級カリキュラムで焦点を当てるべき内容は何だと思いますか。この上級カリキュラムというのは看護の基本的な教育を終えた人たちが取るクラスのことですね。そして、3つ目の質問が、あなたのニーズを満たすことができるのはどのような授業形態ですか。そして4つ目の質問が、僻地で働く看護師にとってどのような指導法、学習法が効果的だと思いますか。So the responses to the first question, how would you describe your everyday practice, were pretty typical across all the sites. The quote, "You never know what will come through the door," I think is pretty universal for nurses who work in rural and remote sites. The nurses said that they really needed current knowledge and skill right at their fingertips. They needed to be able to access the knowledge and the skills they needed for whatever that was that came through the door. All of them were working with limited medical backup and limited nursing staff. And it became evident that the burden of responsibility for really quick and accurate decision-making was paramount. In addition, these nurses are making do with limited equipment and resources, much of it old. 最初の質問、日々の実践について説明をしてくださいという質問に対しての回答なんですけれども、まずは何が起こるかわからない。これはルーラルナースにとっては皆さん大体こういう回答をされる方が多いです。何が起こるかわからない。そして最新の知識とスキルを持っていなければならない。それから医療人員、医療支援が限られている環境であるということ。それから僻地においては迅速かつ的確な判断をしなければならないという重い責任。そして限られた医療機器と医療資源で対応しなければならない。で、この医療機器は大抵の場合は少し古い機器であります。So in terms of the second question, the list of core content for post-basic rural nursing curriculum provided by the participants really demonstrated the breadth and complexity of their practice. The core content they identified included advanced health assessment and triage, critical care, emergency and trauma, perinatal care, care of geriatric populations, mental health and addictions, chronic disease management, wound care, palliative care, and the ability to provide culturally safe care, as well as particularly for nurses who are coming from larger centers, what it means to live and work in a small rural community, because it's a very different experience than in a large city. 2つ目の質問、ルーラルナーシングのカリキュラムで焦点を当てるべき内容は何だと思いますかということに対しての回答なんですけれども、上級レベルのヘルスアセスメントとトリアージ、クリティカルケア、救急外傷看護、周産期ケア、高齢患者のケア、精神保健と依存症、慢性疾患管理、創傷ケア、緩和ケア、社会的文化的背景を考慮したケア、そして最後に規模の小さな集落に住むことに関してです。中には都市部から、来る学生もいらっしゃるので、そういう特にそういう人たちにそういう学生さんに規模の小さな町に住むことが一体どういうことなのかというのを知ってもらうのが大事だというふうに回答された方が多かったです。So the methods of program delivery identified by the nurses demonstrated their desire to remain in their home communities while studying. They said that online learning would be the best mode, but that real-time interaction through web conferencing or similar methods would be desirable. 3つ目の質問なんですが、どのような授業形態だとあなたのニーズを満たすことができますかという質問に対しての回答が、職場、
や地元をほとんど離れることなく修学できる方法という回答がありました。で、オンライン学習だったり、インターネットのビデオ会議やリアルタイムで遠隔のやり取りができる方法です。They also identified that the use of various media, like videos or podcasts, that kind of thing, would be helpful. And they also wanted some face-to-face interaction with hands-on learning through workshops and mentored practice, feeling that that would really consolidate any new skills that they were learning. で、他のテクノロジーを使って、例えばビデオや録音したり、ビデオでやり取りをやったり、ポッドキャストなどを駆使して、学習できたらいいということでした。また実際に会ってできるワークショップ、対面ワークショップもすることによって学んだことを実際に実際に行動に移すことができるのではないかという回答でした。So there were 4 effective teaching and learning strategies that were listed, and they were active participation and interaction between students and instructors, promotion of critical thinking and reflection, all typical of nurses, case studies based in a rural context and with rural populations, and hands-on practice of new skills. 質問の4つ目が、僻地で働く看護師にとってどのような指導法学習法が効果的だと思いますか。これに対しての回答が、看護師と講師が積極的に参加しやり取りできること、またクリティカルシンキングとリフレクションを養うことができる方法、また僻地における看護実践に特化したケーススタディ、そして新たに習得したスキルの実習です。And they also suggested that approaches to teaching and learning should be flexible, creative, and adaptable. And this partly speaks to the busyness and complexity of their lives, because as well as working full-time as nurses, they have families, they have other activities, and to add being a student on top of that, just increase their workload. They also suggested, and I think this may have come more from managers than practicing nurses, that the courses developed for this educational program should be rigorous and eligible for university credit. That way, the nurses who completed the certificate, or even some of the courses, should they want to go back to school or continue their education, could be counted towards that. It also would mean that the courses were at a scholarly, had a scholarliness to them. For many nurses, continuing education tends to be one-off programs that may last a day or two, or perhaps something intensive for a week, but that's all. But in those kinds of programs, there's no writing or presentation or deep creative and critical thinking demanded of students. With our courses, we wanted to add all those components of a university level education. で、質問4の回答で、他にあったのが、柔軟で創造性があり適応性のアプローチ。これは就学する学生さんのほとんどがすでに看護師としてフルタイムで働いているので、柔軟性のあるプログラムがいいという回答があったんだと思います。また授業は難易度の高いものにしてほしいと、そして大学の単位に相当するものであってほしいという要望がありました。ほとんどの継続教育というのは、継続教育の授業というのは1日か2日で終わるものなんですけれども、大学の単位に相当する難しい難易度の高い授業にし
してほしいという要望がありました。こういった難易度の高いクラスでは実際に論文を書いたりプレゼンテーションを行ったりクリティカルシンキングを養ったりすることができます。So phase 2 then of program development was the actual curriculum development piece. Each course was developed by a team of nurses, and this team would be made up of a course writer, an academic advisor, and 4 expert practice advisors. The course writer was a nurse with content expertise, depending on what the course was, rural nursing experience, and ideally experience in developing educational materials. The academic advisor was a nurse educator who could provide input on the academic soundness in all areas of the course. And the 4 practice advisors assessed the course for relevance and applicability to the realities of rural nursing practice. プログラムの構築の第2段階はカリキュラム作成でした。このカリキュラム作成は看護師チームが行いました。このチームにいたメンバーというのがカリキュラム作成専門家、アカデミックアドバイザー、そして4人の熟練看護実践アドバイザーで、最初のカリキュラム作成専門家というのはルーラルナースの経験がある人、そして教育資料を作成する経験のある人で、アカデミックアドバイザーというのは全ての科目において知識を持っていて、授業内容が適切かどうか判断することができる人ですね。そして4人の看護師、看護実践アドバイザーは科目内容が激地の現場で実際に役立つ内容かどうか評価できる人たちです。As well as course content, each course team considered the course length, the format and modes of delivery, whether or not there was need for a face-to-face, hands-on component, and in addition the amount of academic credit that was to be given for the course. でこの看護師チームが他に考慮したということが、考慮した内容がそれぞれの科目の開講期間、経済、そして、対面実習の必要性、そして、単位数ですね。The third phase of program development was actual piloting and implementation of the courses and the curriculum. This took place initially with 3 cohorts of nurses who were enrolled between the years 2007 and 2010. In total, there were 226 nurses from 77 communities who were enrolled. These communities were located in 5 of the 6 BC health authorities, as well as students from the Yukon and Northwest Territories. プログラムの第3段階が試験的プログラムでありました。これは2007年から2010年の間に導入されたもので、3年間続けたので3学年ありました。で計226人の看護師が参加しました。で77の地域から学生が参加して、またユーコンとかユーコン準州とノースウェスト準州からも学生が参加しました。By the end of the pilot in 2010, 18 nurses had completed the full certificate, that is, all 7 courses that make up the curriculum. Others were in progress, taking their time to complete it, and there were some nurses who simply opted to take 1 or 2 courses to meet their needs. 2010年に試験的プログラムが終わった段階で18人の看護師が資格を取得することができました。で7つの科目を履修したということですね。そして、その他看護師は資格取得の途中経過にいた。そして何人かは1つか2つの科目しか履修しなかったということです。So, following this 3-phase development,
and the pilot of the implementation. Clearly, we wanted to evaluate the program to see how effective it was and whether it was doing what we hoped. So we did an evaluation which was based on 3 key questions. Those were, what are the key structures and processes that characterize the practice-driven, reality-based model of rural nursing education? What are the key factors and barriers to the implementation of the Rural Nursing Certificate Program? And in what ways has the implementation of this practice-driven model of nursing education influenced nursing practice, nursing education, and the relationship between the two? この試験的プログラムが終わった段階で、それを受講した学生に評価をしてもらいました。そうすることによって、これがどのように効果があったのかというのを評価することができました。で、3つの質問をしたんですけれども、1つ目が実践を中心として現場に即したルーラルナーシング教育に必要なプログラム構成や内容は何ですか？そして2つ目の質問が、ルーラルナーシング資格取得プログラムの導入を促進または阻害する主な要因は何ですか？そして3つ目が、実践を中心とした本プログラムの導入はいかにどのような影響を与えましたか？看護実践、看護教育、実践と看護の相互関係。So the evaluation method that we used was qualitative. It was a descriptive qualitative design and conducted through interviews. There were 31 interview participants, including program graduates, nurse managers, some nurses who took 1 or 2 courses only. We had a couple of health authority practice leaders, some of the chief nursing officers, the academic lead, and the program coordinator advisor who dealt directly with the students. で、この評価方法というのが基本的にインタビューで行いました。インタビューに参加してもらった方が31名で、プログラム卒業生、看護マネージャーや看護保健局、地方保健局の看護実践リード、看護師長、アカデミックリード、プログラムコーディネーター、アドバイザーがその31名になります。So data were analyzed thematically, and those conducting the evaluation believed that the findings were quite robust due to the triangulation, that is, gathering data from a number of different sources. And this was then used to build our case to the British Columbia Ministry of Advanced Education to give us some sustained funding. テーマごとの分析を行って、さまざまな参加者から意見を聞いて、分析をしました。で、この評価のサーベイの結果をまとめて、レポートとして、地方政府に提出して、そして資金をもらいました。So, in terms of the findings of the evaluation and in response to the first question, the key structure that made this work was the practice academic partnership that the School of Nursing established with health authorities at 3 levels. Nurses in practice, managers of facilities where nurses practiced, and then nursing practice leaders at the administrative level. The processes that really helped were really just the enacting of this partnership based on 3 principles and beliefs, I would say.
One of them is that knowledge is in fact created in practice. It's not created by academics, though we may research it and answer questions from practice. Knowledge is created where it happens by nurses. Also, the partnership operated through an acknowledgement and a respect for difference. And there certainly were differences of opinion because all of us come from different angles. We have different viewpoints. Administrators worry about budgets. Nurses who are in practice worry about what's on the ground, where they are. And nurse managers worry about staffing and making sure that the needs of their clients are met and all that sort of thing. And finally, the practice-academic partnership was unique in that it operated at both the strategic and the operational levels. And by that I mean, in terms of the strategic level, it was the planning, it was the decision-making, all of that, and still is. At the operational levels, it was actually working together to find instructors, to work out sponsorships for students from the health authorities, all of that sort of thing. So it's a very, very close working partnership. 最初の質問、実践を中心としたルーラルナーシング教育に必要なプログラム構成は何ですかということに対しての回答なんですけれども、パートナーシップが大事だということでした。保健局のナースリーダーと看護教員からなる実践と教育のパートナーシップを組むことが大事であるという回答がありました。で、このパートナーシップは3つの方針に即したものであるということで、1つは知識は実践の中で身につく、そして差異に対する認識と尊重、参加する人たちというのはさまざまな環境から来る人たちなので、もちろん違いがあるけれども、それを認識して尊重していくのが大事だということです。例えば看護師さんだったら現場のことにを常に考えている、現場の視点を持っている、で看護師のマネージャーさんだったら人員のことを常に考えている、人員に関する視点を持っている、で行政官だったら予算とかに関するインプットがある。なので、そういった違う環境から来る人たちのインプットを合わせて尊重していって何か作っていこうというのがそのパートナーシップでやっていこうということですね。そして最後が戦略業務上の実践教育パートナーシップ。これはカリキュラムを作っていったり、一緒に教員を探したりということですね。So, in terms of facilitators and barriers, the major facilitators were the fact that the needs of nurses and managers in practice were heard and responded to. That the program was made increasingly accessible to nurses, and this was done partly by offering the courses in highest demand more frequently, and also by adjusting our admission criteria somewhat to make the courses more available to nurses. Also, remaining responsive to changes in practice and really working to keep the content relevant. And sometimes this has been difficult because people in practice will come to us and say, we need this and we need it now. Of course, we are a university, and universities tend to grind exceedingly slow in terms of change and process. But I think we've done a good job of being as nimble as possible and meeting the needs of our practice partners. 2つ目の質問で、導入を促す要因、導入にあたっての課題点についての回答なんですけれども、
促進するものが現場の看護師や看護マネージャーのニーズの認識、プログラムをより集約しやすいものにする、例えばニーズに応じて提供する頻度を多くする科目を作るとか、プログラムをより集約しやすいものにするために入学の条件を調整したりするものです。また現場の動向を常に把握し、プログラム内容に反映させる。And barriers were, as I've already mentioned, just the fact that nurses have limited time to study. And many of them who want to complete the full certificate take a while. They take several years to get through it. Also, for the hands-on components where they met face-to-face with their instructors, travel was expensive for workshops and practicums, travel and accommodation, though for the most part health authorities subsidized that. And then for some students, usually the older students, the nurses who've been in practice for a long, long time, had some difficulty adjusting to the online learning environment. そして、導入にあたっての課題点なんですけれども、先ほども述べましたが、看護師の勉強に費やせる時間が限られている。看護師としてすでに働いている方たちが学生として来るわけですから、時間に余裕がないというのが課題点の一つです。そして、ワークショップや実習のための移動費用が高い。この場合は地方保健局が結構資金提供をしてくれるのでカバーされるというのはあります。でまた結構年配の学生の方が就学する場合にはオンライン学習に対応しきれない方がいらっしゃるということです。But the most exciting findings really had to do with the influence of the program on practice and education. In terms of practice, employers were seeing improved patient care based on current evidence. The students were learning to evaluate and reutilize current evidence. Increased confidence and competence among the nurses and greater job satisfaction. ただ看護実践および教育への影響なんですけれども、このプログラムを通して非常に嬉しく思ったというのが、このプログラムが地域そして看護師さんに貢献しているということです。看護ケアの方が良くなっている。そして看護師さんが自信をつけることができた。能力をつけることができた。そして、仕事に対するやりがいを感じれるようになったというのがこのプログラムの良い結果でした。So the influences on education and program delivery included the value of a very rigorous course review process, which we put in place, and course reviews are conducted by expert practitioners. We also hire expert currently practicing nurses as course instructors, and then we have this ongoing input from practice partners on the content, course delivery, and implementation of workshops and practicums. この私たちのプログラムが教育に与えた影響なんですけれども、一つは熟練プラクティショナーによる厳格な授業科目評価、そして熟練看護師を講師として迎える、そして実践パートナーのインプットをプログラム内容、授業形態、ワークショップおよび実習に反映させる。So I'll tell you a little bit about our curriculum now, perhaps not in detail about every course, but the courses that we offer and how they're delivered. Hopefully you can see this. These are the 7 courses that comprise the Rural Nursing Certificate Program. As you can see, some of them have workshops, and some of them have practicums. Some have both. The credit hours here applies, that refers to the academic credit that's given to the students for these courses. So
We teach advanced health assessment and RN first call, and I'll tell you a bit about RN first call in a moment. We teach chronic disease management, wound care, and palliative care. It's quite a heavy course. We teach nursing practice with older persons, perinatal care, foundations of emergency and trauma nursing, mental health and addictions, and living and working in a rural community. So as you can see, we've really tried to address everything on that list of core content that the nurses gave us. I should just say the complete certificate is 30 credits. で、私たちのプログラムについて少々お話をしたいと思います。ここにあるのが7つの授業科目なんですけれども、クラスによってはワークショップだけのもありますし、実習だけのもありますし、両方あるクラスもあります。そして、7つのクラスなんですけれども、ヘルスアセスメントおよび看護師のファーストコール、慢性疾患管理、総称ケア、緩和ケア、高齢者を対象とした看護実践、周産期ケア、救急看護、外傷看護の基礎、精神保健看護と依存症、僻地に住み仕事をすることについて。So nurses who complete health assessment and RN first call are eligible for RN first call certification by the College of Registered Nurses of British Columbia. What this certification gives them is an expanded scope of practice. They are able to diagnose, manage, and treat specific, common, and predictable health problems. And they can do this independently without physician supervision or consultation. So there are a series of decision support tools which they need to learn to use. And we help them with that by giving them case studies and hands-on practice in simulation in order to feel confident with those. I'll let you talk about that. 最初のリストの最初にあるヘルスアセスメントおよび看護師のファーストコールという授業なんですけれども、この授業を受けてプログラムを終了した後に看護師の州の資格の試験を受けることができます。そしてその試験に合格すると実践範囲が広がって医師の監督なしに診断をしたり治療をしたりすることができます。I should just mention that we also teach a remote nursing certified practice course, which is not part of our rural nursing certificate program curriculum, but many nurses who take courses in the rural nursing certificate program go on to do the remote nursing certified practice, and that gives them an even greater expanded scope of practice. Not as expanded, obviously, as a nurse practitioner, but it's very useful learning for nurses who are working in nursing stations and very, very small remote healthcare facilities. このリストにはないんですけれども、他に遠隔地の看護の科目があります。学生の中には卒業した後に遠隔地に住む、遠隔地で仕事をする方もいらっしゃるので、このクラスが非常に役立つと思います。So all of our courses then are delivered online using a platform called Blackboard Learn. We have on staff in the School of Nursing an instructional design technician. And this person assists instructors to organize and upload their materials into the course web shell. Each course has a web shell.
This person also will help students who are unfamiliar with the online environment. He can help them navigate it. And in each course web shell, there are course documents such as the syllabus. We have a discussion board or a discussion forum where students are asked to post things in response to various questions that the instructor asks them. They have modules which are weekly. Those have readings and learning activities. They can submit their assignments electronically through the web shell. They can be given quizzes or exams in the web shell. And the web shell also has capability for real-time lecture or discussion. And that's through a tool called Collaborate, which is embedded in Blackboard Learn. In addition, in some of the courses, other shorter little educational programs are embedded. So for example, in our emergency and trauma course, there's a very short self-study ECG and chest pain education component, which we purchased and embedded in there. 私たちのプログラムのすべての科目ではオンライン学習が導入されていまして、ブラックボードランというものを使っています。看護学部のインストラクショナルデザイナーの協力を得てできるものなんですけれども、このインストラクショナルデザイナーという方が担当教員の方にオンラインでこういうふうに使ってくださいね、こういうふうにアップロードしてくださいねというふうにアシストしております。でそれぞれの授業科目でウェブシェルを利用して、授業の資料やシラバスを入手できたり、ディスカッションフォーラムに参加できたりで、事前学習資料を配布してまた入手することができたり、宿題を提出できるドロップボックスがある、それから、試験もオンラインで行うことができます。でコラボレートというツールを利用してリアルタイムで講義とディスカッションを行うこともできます。で他に心電図の実習や共通教育コースなども受けることができます。So, as I said earlier, some courses have a face-to-face component, a workshop. And these courses are the health assessment and RN first call, perinatal nursing, and foundations of emergency and trauma. They last, depending, I think the perinatal nursing is 2 days, health assessment and RN first call is 5 days, foundations of emergency and trauma is 4 days. And then in addition, 2 of these courses have mentored practicums. And those are the perinatal nursing and foundations of emergency and trauma. で先ほども申しましたが、クラスによっては対面ワークショップがあります。で対面ワークショップがあるのは3つのクラスでヘルスアセスメントおよび看護師のファーストコールで5日間のワークショップがあります。それから周産期ケアのクラスが2日間のワークショップですね。そして救急看護、外傷看護の基礎が4日間のワークショップになります。These mentored practicums are a minimum of 144 hours, but some students have more time if they need it. And what happens is the student is paired with an RN preceptor who is a specialist nurse in that area, and then they work their shifts with them. 実習なんですけれども、144時間が求められます。学生はプリセッターとペアを組みます。Okay, the three, just to mention, the 3 most sought after courses, the ones that nurses will take as a one-off or maybe take 2 of these, are the health assessment and RN first call, the perinatal nursing, and the foundations of emergency and trauma. We find that
in rural settings, these are the areas that nurses feel most anxious about. You know, if someone comes in with an obstetrical emergency, they've been in a car accident or they've had a placental abruption, something like that. And in terms of foundations of emergency and trauma, they work in communities where often there are people working in the resource-based industries, so we get industrial accidents and car accidents, that kind of thing. で、最も需要の高い授業科目なんですけれども、ヘルスアセスメントと看護師のファーストコール、周産期看護、そして、救急看護、外傷看護の基礎になります。ほとんどの看護師はこの3つのうちの1つか2つの科目を履修しています。So, in order to keep the curriculum relevant, the whole program relevant, we have maintained our practice academic partnerships. So, I and the Rural Nursing Certificate Program Advisor meet with our health authority practice leads twice a year for a lengthy meeting, and then we have phone conversations often or email conversations in between. で、カリキュラムを常に現場に即したものにするために、この実践教育パートナーシップを行っているわけなんですけれども、私は地方保健局のプログラムの方と年に2回交流するようにしています。In addition, we have, as I've said, a course review process. Each course is reviewed every 2 to 3 years. We contract an expert rural nurse reviewer to look at all aspects of the course and prepare a report for us. We have guidelines for the report. And then we have a meeting with the reviewer, myself, and the course instructors. Sometimes we bring in the instructional design person as well, or the clinical placement coordinator. But we meet, we discuss what the strengths of the course are and what areas need to be improved or further developed. And then finally, once we have a list of those things that need to be changed, we will contract another person another rural nurse who has some experience as perhaps a clinical educator to come in and redevelop parts of the course. で、授業科目の評価を行うんですけれども、それぞれの授業科目を 2,3 年ごとに評価します。そして、熟練のルーラルナースに、契約をしてクラスを評価してもらってレポートを作成してもらいます。そして、レビュアーと授業科目の担当教員とアカデミックリードの3者でミーティングを行って、クラスの良い点と改善が必要な点について、話し合い、そしてまた別の熟練のルーラルナースと契約を結んで、改善を依頼します。So I'll tell you now just a little bit about students and faculty. This is a picture of some students in the health assessment workshop. So who are our students? They are currently registered nurses who are in practice. They must be prepared either with a baccalaureate degree or a diploma. Before the year 2000, nurses in the province of British Columbia could just do a diploma in general nursing for entry to practice. Following the year 2000, all nurses were required to have a university degree, a baccalaureate degree for entry to practice. Many of the nurses are experienced RNs, but we also have an increasing number of new graduates who are taking our courses. And most of them are, thankfully, sponsored by their employers. So this program is paid for by the employer. In addition, we have integrated some of the students from our 4-year baccalaureate program into these courses. Not all of the courses, but
the baccalaureate students who are not yet registered nurses, some of them are allowed to take some of these courses in order to help better prepare them for real practice when they graduate. And we did this partly because employers and health authorities were saying, we need nurses, we need to recruit these new graduates, but they aren't ready for rural practice, so can you help them get ready? So that's what we're attempting to do. 私たちのプログラムの学生と教員について少しお話をしたいと思います。在籍している学生なんですけれども、すでに現在看護師として働いている人、そして看護学士号またはその他の学士号を持っている人、経験を積んだ看護師または新卒の人で、大半は雇用主が出資している学生さんが多いです。で、このプログラムなんですけれども、看護学士課程にいる学生さんもクラスを取れるようにしました。というのは看護学士課程にいる学生さんが卒業してすぐに仕事に就くんですけれども、その僻地で仕事をするときにすぐに現場に対応できるようにクラスを取れるようにしました。So this slide just gives you some numbers, our student enrollments. These numbers from 2012 on do include the pre-registration baccalaureate students. In total, 45 nurses have completed the full certificate, that is all 7 courses, as of 2016, so our numbers will be different when we calculate them this year. But as you can see, the majority tend to opt to take 1, 2, or 3 courses. They don't do the full certificate, which is in some ways a disappointment, but I think it meets their needs to be able to pick and choose which courses they want to take. ここにある表は在籍者数なんですけれども、2012年以降はその看護学士課程の学生さんも含まれています。2016年の時点で45人の看護師が7つの授業科目すべてを履修して、NP の資格を取得しました。ただ少し残念なのが生徒の大半は科目を1つから3つしか履修しないということです。彼らは自分が必要としているスキルを得ることができるその1つか2つのクラスのみを履修する傾向があるんです。So our faculty members are expert rural RNs with rural practice experience, obviously. Many of them come to us recommended by their health authority nursing practice leads. Some of them have worked as clinical nurse educators within their own practice sites. They're part-time, obviously, because they work as nurses, so they are what we call sessional faculty. We hire them on contract. For our health assessment and RN First Call course, we have nurse practitioners teaching that. And essentially none, except for some of our nurse practitioners, are academics. They're all practicing nurses. So part of my role is to kind of mentor them into the academy to help them with grading and marking and getting a sense of what we expect as a university. And in total, we probably hire about 12 individuals a year. Often they're people with repeat contracts. 教員なんですけれども、熟練看護師で僻地における看護実践の経験がある人で、ほとんどは地域保健局に推奨された人が教員として来ます。そして、現場で臨床教員をしている人ですね。でこのような方たちはパートタイムで教員として働いてもらっています。仕事をしながら教員として来てもらっているということです。
で、僻地での看護実践の経験を持つナースプラクティショナー、そして、年間で最大12人の教員を採用しています。So just a little bit about what it's like to work as a rural nurse. This is a picture from the far north of the province of British Columbia next to Alberta, and you can see it's more like prairie up there. This is to the east of the mountains. So on a typical shift, a nurse may have to do, and this could be days or nights, may have to be prepared to encounter any of these conditions that I have written up there. So it could be complex chronic illness, it could be just a simple pediatric otitis media, it could be a urinary tract infection, it could be a serious trauma. It might be a preterm labor or someone having a mental health crisis. In many of the small rural hospitals, there is a little ward or a room which has long-term care patients. So they may also be dealing with these folks who need time and patience. They might be doing some chemotherapy administration, immunizations, and health teaching. Many of the small hospitals are the center for not only acute care but also community health. And nurses work in both capacities. で実際にルーラルナースとして働くのはどういうことなのかということについてお話をしたいと思います。一般的なシフト内容なんですけれども、日中または夜間のシフトで対応する内容がこのスライドにある内容になります。複雑な対応を引き起こする慢性疾患、中耳炎、尿路感染症、外傷、早期陣痛、メンタルヘルスクライシス、また介護施設の入所を待機している患者のケア、それから化学療法、予防接種、健康指導などです。小さな病院というのは急性期ケアだけではなくて、その地域の健康のヘルスケアを担っています。So the populations that rural nurses tend to serve in British Columbia are Indigenous people and their communities, so individuals and communities, resource-based industry workers who may be in logging or mining or gas and oil extraction, agricultural workers, farmers and such, and obviously all rural residents across the lifespan. So this sort of illustrates the multi-specialist or super generalist role of a rural nurse. で、ルーラルナースが対応する患者なんですけれども、原住民、そしてその家族や地域の人たち、それから第一産業で働く人々、伐採、鉱業、石油ガス採取に携わる人々ですね。そして農業、労働者、そしてあらゆる年齢層の僻地の住民です。Most of the hospitals, as I've said, are 25 beds or less. Some are much less, some are much smaller. And I've got some estimates of staffing here. I couldn't find any actual stats to help me, so this is based on my own experience and in talking to other rural nurses. But in a very small facility, you might have 1 to 5 RNs working on a shift, and 1 to 3 licensed practical nurses who are not the same as registered nurses. They have a smaller scope of practice, but they work to support the nursing care. And you might have a physician or a nurse practitioner who's there on days, but then on nights would only be on call. In a slightly larger facility, you might have more RNs working, a few more licensed practical nurses, and once again, there might be more than one physician, and they might be present during the day, but on nights usually medical staff are simply on call. So nurses usually are the ones who have to, they're the front line, they have to receive whatever comes through the door and do the initial assessment and whatnot.
一般的な人員配置なんですけれども、先ほども申し上げましたが、施設の大半は病床数が25床以下で、施設によってはもっともっと少ない数のところもあります。で、その人員配置についての数字を載せているんですけれども、これはしっかりとした統計があるわけではなくて、私がいろんな人に聞いて、まとめた数字です。小規模の施設には看護師が大体1人から5人で、プラクティカルナースが1人から3人で、このプラクティカルナースというのは看護師ではなくて、もう少し実践範囲の狭い方たちのことを言います。で、医師かナースプラクティショナーは日中は勤務していて、で夜間にオンコール体制をとっている。で、比較的大きな施設になりますと、看護師が8人から15人、プラクティカルナースが3人から5人で、医師が1人以上いて勤務しているか、オンコール体制をとっているという状況になります。So, part of really having a satisfying career in a rural or remote community means being a good community member as well as a competent and professional nurse. You're never anonymous in a small community. If you are known as a nurse, you are always the nurse. Doesn't matter what the context or what you're doing. You're the nurse. And people will come to you when you're in the supermarket or at the soccer field with your child or whatever. There is, I think, for nurses who work in rural and remote settings, an added emotional burden because you're connected to the community and you may be called on to care for your neighbors or your family members of your best friends, maybe your children's schoolmates, that sort of thing. So there is a much deeper connection in a small community than there would be in a large urban center. Sometimes maintaining confidentiality can be really challenging because someone will, come up to you and say, "Oh, how's so-and-so doing?" It's because they know you, they feel that they can ask about the health of other community members. In addition, it's really important for the nurse to respect and understand the roles and relationships of community members, and this is particularly so in Indigenous communities, to seek out and participate in, as is appropriate, any of the traditional practices and things that you're invited to know the history of that community, because it's only through that kind of understanding and that kind of reaching out and curiosity that a nurse can really offer culturally safe care. ルーラルナースにとって地域社会に溶け込むということが非常に重要です。ルーラルナースは地域社会の良き住人でなければならない、そして有能な看護師でなければならない。で、地域僻地で住むことも、チャレンジの一つというのが常に看護師として見られるということですね。どこの場所に行っても看護師として見られるということ。そして非常に小さなコミュニティの中で生活するので、感情的なつながりが深いつながりがある人たちのケアをしていかなければならないということがあります。例えばその患者さんが自分の子どもの友達だったりということもよくあります。そして機密保持が難しい場合があります。例えば友人とかに何々さんどうですかって聞かれたりとかということがよくあります。で、最後に地域社会をよく知って理解する必要があります。その土地の社会的文化的背景を考慮してケアを提供するというのが
大事で、特に原住民のコミュニティにおいてはその原住民のしきたりだったり伝統だったり歴史があるので、それを考慮したケアを提供するのが求められます。So this is a bald eagle. We have lots of these in British Columbia. They're beautiful birds. 写真にあるのがワシなんですけれども、私たちの住むブリティッシュコロンビアにはこのワシが多く生息しています。So in summary, the Rural Nursing Certificate Program is, I think, really unique in its practice-academic partnership. It, as well as being relevant to practice and reality-based, we have been successful in being academically rigorous. And we have and continue to use program delivery methods that have been chosen by rural nurses as the best and most convenient for them. まとめに入るんですけれども、私たちのプログラムは実践と教授のパートナーシップからなる本当にユニークな教育プログラムであると言います。常に現実に即したカリキュラムを提供していこうというふうにしています。そして難易度の高いカリキュラムを提供して、ルーラルナースが本人たちが選んだ授業形態を取るようにしています。Finally, it is well subscribed to by employers in the health authorities in British Columbia who sponsor their nurses to engage in courses in this program. It's improving the provision of health care for rural communities and building rural nurses' confidence and competence for whatever comes through the door. And additionally, it's helping to meet needs for rural nursing recruitment and retention, which is an ongoing issue. So thank you very much. 私たちのプログラムはブリティッシュコロンビア州各地の地方保健局から支持されている。そして、私たちのプログラムは僻地にヘルスケアを提供することに貢献しています。そして、看護師たちに自信をつけることができている。そして、ルーラルナースの採用と確保のニーズに対応していると思います。皆さんのご清聴ありがとうございました。残り時間が5分ほどになっておりますけれども、ぜひ質疑応答1件2件受けたいと思いますので、ご協力いただけますでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございます。では、いかがでしょうか。会場でないの。はい。では、先生の方から。講演ありがとうございました。沖縄県立看護大学の大学と言います。専門は老年看護です。よろしくお願いします。13ページの開発されたプログラムのカリキュラムの件なんですけれども、このカリキュラムの中身でですね、中身がお示しした7ページのこの皆さんからお尋ねをして、カリキュラム内容の中で社会的文化的背景を、考慮したケアっていうのが入っていたかと思うんですけれども、それがこのカリキュラムの中でどのように反映されているのかというふうなことをお尋ねしたいことが1点。それからもう1点はですね、僻地に住み仕事をすることについてっていうとてもユニークな項目があるのかなと思ってまして、それが3単に39時間というふうに描かれているんですけれども、これのこの概要ですかね、どういう中身っていうふうな概要を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
very much for the question. In terms of teaching the social and cultural aspects of rural communities and living and working in a rural community, we have the one course, and it is co-taught by an Indigenous instructor and a non-Indigenous instructor. In that course, the students learn about the interface between those two cultures and communities. Most of northern British Columbia, in the actual little towns and cities, have mixed populations of Indigenous people and non-Indigenous people. There are some communities which are entirely Indigenous, and our nurses may work in those as well. So the Indigenous instructor in this course talks about Indigenous worldviews, which differ from nation to nation, but there are some sort of overarching themes in terms of Indigenous understandings of the natural world, understandings of human purpose in the world, and understandings of health. I think she also challenges a little bit our scientific epistemology. She teaches about what's called two-eyed seeing. That's a theory or a way of being which has been developed in Canada and taken up a lot by educators who are trying very hard to not only recognize but integrate Indigenous cultural ways into education. So two-eyed seeing refers to an attempt to understand and respect different worldviews. And in this case, it would be Indigenous and non-Indigenous. And to not just sit back and listen to what someone from another culture has to say, but if invited to engage, to be curious. So I think that is sort of the way this course goes. That would be the primary emphasis. There is some information just about the health of small communities, something more, I would say, more community health oriented in terms of community nursing. But I think the primary purpose of that course is to help instill this two-eyed seeing in our nurses so that they are not going into Indigenous communities with a racist bias, a prejudice, which I think many non-Indigenous people find they do unconsciously. So it's developing that sensitivity and that consciousness and that respect, basically. That's not too confusing. そうですね。最初のご質問に対してなんですけれども、どうやって、その土地の社会的文化的背景を考慮したケアを提供するかについてなんですが、授業科目の一つに、原住民の教員の先生と原住民でない教員の先生2人のチームで、教えていただくクラスがあります。でそのクラスではその原住民の教員の先生に、その原住民の世界観だったりとか、どういう自然との関わり合いをしているのかとか、原住民の間で伝わる伝統的なヘルスケアとか、そういったことを教えていただいています。そうすることによって生徒が偏見を持たずに原住民のコミュニティに入っていってケアを提供することができる。それを目的としてこのクラスを作りました。Did that answer the question? She asked two questions. One was to
で、2つ質問していただいたと思うんですけれども、最初がその原住民の文化的背景を考慮したケアがどういうふうにカリキュラムに反映されているのか。で、2つ目がその僻地で働くことはどういうことなのかっていうのがどういうクラス内容なのかっていうことなんですけれども、それが同じクラスだそうです。はい、同じクラスでその両方をカバーしているそうです。いかがでしょうか。追加でご質問。ありがとうございました。そうしますと、この僻地に住み仕事をすることについてっていうふうなことの中で、その社会的文化的な背景を考慮したケアも含まれているというふうに理解してよろしいんですね。So, the class that teaches about living in a rural community, that also teaches the social. Yes, it does. Yes. はい、そうです。 Yes. そうです。ありがとうございます。もう一方お手が、どうぞ最後の質問になりますでしょうか。お願いします。栃木県の自治医科大学というところから聞きました。当大学ではですね、4年目ですかね、e ラーニングの方、現任教育の方にやらせていただいてるんですが、まさに先生のご講義でありましたオンライン学習に適応しきれない学習の、学生の対応というところでとても、今課題として上がっておりまして、実際にどのように対応されたのか、または、対応する予定があるのかといったことについてちょっとお聞きしたいということと、手短で言ってインストラクショナルデザイナーという方を雇っているということなんですけど、この方のその背景といいますか、どういった方なのかとちょっと具体的に教えていただければと思いました。よろしくお願いします。Yes, the difficulty with online learning, I think, is pervasive. It's definitely not the same as face-to-face instruction. I myself teach online a great deal, but much prefer to teach face-to-face, and I think students have the same problem. So what we have done a few things. We have an orientation for the students that they do before they start their online course. It's an online orientation, but it sort of walks them through the simple mechanics of the web shell in which their course is situated, shows them where to find things. In addition, the instructional designer is always on call. He has his cell phone. He's available to them. And we have purposely hired someone who is very accommodating and easygoing and willing to work with people. He doesn't lose his temper. He's very calm and patient, and that makes a big difference. In some communities, rural communities, the connectivity is very bad. Some people still have dial-up rather than high-speed internet. So that's a problem. And if there are materials they can't access because of that, we would accommodate them. We would send the materials in some other format or give them some alternative. But I think the biggest issue is simply remembering that you have to go into the web shell the same way you would go into a classroom. When it's
out of sight, it's out of mind. So it's easy just to ignore it and to ignore your assignments and all that kind of thing. So it's maintaining communication with the students on an ongoing basis so that they're constantly reminded that you're there and you want to interact with them, and this is the way we interact, is through that computer screen. So those are some of the things we do. 最初のご質問に対してなんですけれども、オンライン学習というのは非常に難しいというのが一般的に言えるかと思います。で、私もオンラインでクラスを教えることが多いんですけれども、やはり対面でやる方が好きというのはあります。で、私たちが実際にやっていることというのはオンラインの、科目を取ってもらう前にオリエンテーションをまず取ってもらっています。で、そのウェブサイトの使い方とかツールがどこにあるのかとか、そういうのを全てまずは学んでもらってからオンライン学習のオンラインのクラスに、移るようにしてもらっています。で、やはり地域によってはインターネットの接続が悪いところもあるので、そういう時には資料を送ったりとか郵送したりっていうこともして対応しています。で、ウェブシェルは自分がクラスに実際に行くんだという気持ちで強い気持ちでやっています。で、一番大事だなと思っているのが、常に学生とコミュニケーションが途切れないようにすること。どんな時もすでに対応しますよ、どんな時もつながっていますよ、お答えしますよっていうコミュニケーションを途切れないようにするというのが大事だと思っています。And in terms of what the instructional designer does, most of our instructors don't know how to upload things into a web shell. They don't know. They prepare their course materials usually in Microsoft Word format. We use a specific way of organizing our courses, which is called the I-Care model. I is for introduction, so a little introduction to the weekly module. C is for connect, which really it's where you put the assigned readings and resources that they have to access. A is apply. So that's where you might have discussion questions or exercises or quizzes or something like that. R stands for reflect. And often what I will do is just put in another question there for reflection, which may then come up in our online discussion. And I usually try and get them to look at their own practice. And E is for extend. And that's usually a place where you put additional resources for students who are really keen and want to learn a bit more. Sometimes I put YouTube videos in there or something like that. So what would happen is our instructors would get all the pieces together, all the materials they want to use, the discussion questions, the assignments, and they would hand those off to the instructional designer, as I say, usually in Word format or PDF, whatever they're working with. And then he puts them into the web shell and organizes them. When possible, he will actually sit down, either face-to-face or on the phone with an instructor and say, okay, how do you want this to look? How do you want your home page to look? What materials do you want placed there? Within Blackboard Learn, there are all kinds of tools, so you can use those whatever way you want. There's a grade book, there's a place to put assignment rubrics, there's a place for the modules, all of that. So he'll set it up and then talk with the instructor to see if that's the way they want it to look. He will make suggestions
to make it more user-friendly for the students. As I say, he's there as a resource for students who are lost or confused. When we do a real-time collaborate session where we're talking with the students, maybe giving a little mini lecture and then leading a discussion with the students in real time, he is always on hand in case there are any glitches or problems. If you have PowerPoints, he'll help you upload those to the Collaborate tool, that kind of thing. So he does all that sort of technical stuff, but he has enough knowledge about the technology that he can make really good suggestions as to how to make it easier to use, better organized, more attractive, all of that kind of thing. 2つ目のご質問のインストラクショナルデザイナーが実際にどういったことをするのかということなんですけれども、彼が、教員の多くの方はそのウェブシェルの使い方っていうのをあまりご存じないので、教員の方たちは、クラスの資料をまとめたりとかシラバスを作ったりっていうことをされるんですけれども、それがワードフォーマットだったり PDF だったりするので、それを全てインストラクショナルデザイナーの方に渡して、インストラクショナルデザイナーが全てオンラインのそのウェブサイトに載っける、ウェブシェルに載っけるっていう形です。で、そのウェブサイトでは先ほども言いましたが、事前の資料だったりディスカッションができたり、テストを行ったりとかさまざまなことができるんですけれども、中にはもっと勉強したいという学生のために YouTube のリンクを貼ったりとかということもします。で、とにかく、インストラクター、教員の方が全部作成した資料だったりシラバスとかを全て、インストラクショナルデザイナーの方に渡して、そしてインストラクショナルデザイナーと教員が実際に会って話をする、もしくはインターネットとかテレビ電話で話をして、ウェブシェルでこういうところにこのツールをつけようとか、この資料はここのボタンのところに入れようとかいうふうに話をして、ウェブシェルを選定していきます。で、インストラクショナルデザイナーが教員の方にこうしたらもっと使いやすくできますよとか、こうしたら学生さんにとって見やすいんじゃないですかっていうふうに提案をしていったりします。で、例えばミニレクチャーとかがあった場合にはオンラインでそういう講義をする場合には、そのインストラクショナルデザイナーが待機していて、何か不具合があったりしたらすぐに入れるようにしています。はい。学生さん対応してるってことでいいですか？学生さんのそのオンラインの時は学生さんの対応してる。Yes, if they need it. If they are having trouble accessing a quiz or something like that. Yeah, he helps them with the technical piece. He's not a nurse. 学生さんがアクセスできないとか、そういう時はヘルプで入ります。すみません、ありがとうございます。はい。ではお時間も超過しておりますので、ここで終了にしたいと思いますが、ステライトの方もすいません、質疑に受けられなくて申し訳なかったです。大丈夫でしょうか。はい。では、Zimmer先生からルーラルナーシング総合教育